So guys, soon after we have seen what do you mean by the process of adsorption and the different types of the adsorption and their respective characteristics, in this video we are going to see what will be the effect of your pressure and temperature on your adsorption. Before going to the depth knowledge of the effect of the temperature and the pressure, one thing you should make yourself clear. That is what, first and the foremost thing, we will be saying in a general case that generally what happens when you increase the temperature or when you increase the pressure on adsorption. It will be a general case, and then we're going to be study particularly what will be the respective effect of the temperature and the pressure on the two types of your adsorption. So first and the foremost thing, let us understand what would be the general case. Okay, do remember, in general case, first and the foremost thing I would be going with respect to the effect of pressure. What is that? Effect of pressure. Yes. So in order to see the effect of the pressure, one important graph we have to see. Yes, which is called as Freundlich adsorption isotherm. What it is? Freundlich adsorption isotherm. Of course, you're getting to know what do you mean by isotherm. Iso means same, therm means temperature. Or in simple words, we can say that whatever the graph we are going to plot, yes, so this is an equation which we have been derived at a constant temperature. So how can you define this Freundlich adsorption isotherm? Remember, it is a mathematical equation, yes, which gives the relationship between the amount of the gas adsorbed. What it is giving? It is a mathematical equation. It is a mathematical equation. What is it suggesting us? Which is giving a relationship between the amount of the gas adsorbed. Please mark my words. Amount of the gas adsorbed on given mass of your adsorbent. Given mass of adsorbent. Yes, at equilibrium pressure. At equilibrium pressure. So depending on this, if I am going to write my equation, it will be of the form x divided by m. What does it signifies? X is what? Amount of the gas adsorbed. M is what? On given mass of your adsorbent. Okay, amount of the gas adsorbed on given mass of the adsorbent. Overall, this x by m denotes what? The rate of your adsorption, or in simple words, the extent how much it has been adsorbed. One the quantity namge sigutte overall x by m. Okay, so this extent of the adsorption is equals to K, which is a constant, into the pressure to the power of 1 divided by n. Remember, this n will be greater than 1. What I am saying, the n will be always greater than 1. Okay. Now let us see what do you mean by this x. As I have mentioned earlier, it is what? The amount of gas adsorbed. Alva. Amount of the gas adsorbed. M is what? Mass of your adsorbent. Mass of your adsorbent. And whatever we are seeing, the P, K and N. Of course, here P is your pressure. P is your pressure. K and N are your constants. Okay, at a particular temperature. So P is your pressure, K and N is your constant at a particular temperature. What is this? If somebody asks you what is the overall form of your x by m, it is indicating your extent of your adsorption. Do remember, it is called as what? Extent of your adsorption. Okay. So now what we are going to see is,
how does this pressure is going to affect your temperature, affect your adsorption on different temperatures. So let me plot a graph. Okay, so this is my extent of adsorption with respect to the pressure. So what I'm doing, first I'm going to measure the extent of the adsorption at different pressure at a temperature of nearly 273 Kelvin, and I'm getting my graph in this way. This is what at 273 Kelvin. The same scenario is repeated for 244 Kelvin. What I'm seeing, the extent of the adsorption, yes, it is getting somewhat higher, 244 Kelvin. In the same case, when I'm plotting further at nearly the range of 195 Kelvin, I could just see my nature of the curve in this way. So what is the mere observation we could see? Of course, with the increase in the pressure, Alva, we are plotting what? Graph of your extent of adsorption versus your pressure at a particular temperature. Alva. So when with increase in the temperature, what is happening? The extent of the adsorption is decreasing. What is happening? The extent of the adsorption is decreasing. So what we can say in the heading of your effect of temperature, basically, as the temperature increases, what is that? As the temperature increases, the extent of adsorption, what happens? Decreases. Extent of the adsorption decreases. Alva? Illi nodabodu. Temperature 273 ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳಿದೇನು, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೆಷರ್? ಅಲ್ವಾ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ತನಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಪ್ರೆಷರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಲ್ವಾ, ಆ ರೀಸನಿಗೆ ನಾ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ನ ಈ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ. ಅದೇ ನೀವು ಇದು ನೋಡಿದಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗ ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಷರ್ ನ, the extent of the adsorption is high when at lower pressure. ಅಲ್ವಾ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೋವರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಹೈ. Then what it happens, it becomes independent. What does it become? It becomes independent. ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡಿ ಅದು ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ವಾ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿ ಗ್ರಾಫ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, extent of the adsorption, what is there? Extent of adsorption is high when at lower pressure. At lower pressure, and becomes independent. And becomes independent when the pressure increases. When the pressure increases. So these are the two important general case. Do remember, mark my words, whatever we are seeing, the effect of the temperature and the effect of the pressure is for a generally ಒಂದು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು. ಅದೇ ರೀತಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ವೆದರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ ಜನರಲಿ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ನಾವು, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, as the temperature increases, what happens? Extent of the adsorption decreases. Now if you ask me the question, sir, why is it so? Alva, what do we know? Of course your adsorption ಯಾವುದು, exothermic or endothermic? Of course it is what? Exothermic process. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಯಾವತ್ತೇ ಒಂದು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಹೀಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಬರೇಟೆಡ್. ಹೀಟ್ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲೀ ಚಾಟ್ಲೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು,
when the adsorption is taking place, of course the heat is getting liberated. But when I am in the effect of the temperature, when in that temperature I am increasing, along with this exothermic, what happens? I am also increasing the temperature. What happens? Rate of the adsorption decreases. That is the reason we say as what? As the temperature increases, extent of the adsorption also decreases. The reason is because your adsorption is an exothermic process. Is that clear? Okay. Now coming back to our mathematical equation, that is your x divided by m is equals to k into p to the power of 1 by n. Very much important. Yes. Now, of course, the extent of the adsorption I can calculate no matter. Of course, I can calculate the pressure. Now, what I need is this constants k and 1 by n. How can I do this? Of course, I have given you an hint. ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ನೀನು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಎಸ್, y is equals to mx plus c. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? ಲಾಗ್ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಲಾಗ್ x by m ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಾಗ್ ಆಫ್ a into b ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ p ಅಲ್ವಾ? p to the power of 1 by n ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದು 1 by n into log p plus log k ಬರ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ? ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಲಾಗ್ x by m is equals to, of course, log into p to the power of 1 by n ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? log x to the power of n ಯಾವ ತರ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನಾನು? n into log of x, ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದು 1 by n into log of p plus log k ಅಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಉಂಟು? y yes is equals to m yes into x yes plus c alva. So we are also having an intercept and also we are having a positive slope. So ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ತರ ಬರ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಂತ ತಗೊಂತೀವಿ? y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದಲ್ವಾ? y is equals to m into x ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಸೊ log x by m, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x ಆಕ್ಸಿಸ್ log p ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಟು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನನ್ನ ಲೈನು ಈ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಂಗೆ? ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಿ ಆಸ್ ಲಾಗ್ ಕೆ. ಲಾಗ್ ಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಬರೀ ಕೆ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಲಾಗ್ ಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಆಂಟಿ ಲಾಗ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಗೆ, ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಿ ಆಸ್ ವಾಟ್? 1 divided by n. Very much important. So according to your Freundlich adsorption isotherm, when you are plotting it in the form of y is equals to mx plus c, the slope is giving as what? 1 by n, whereas the intercept is giving as what? Log k. But one of the most important noteworthy point we have to remember over here. What is that? Generally what will be the value of 1 by n ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. Remember, this 1 by n has the values in between 0 and 1 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೂಸ್ x by m is equals to k into p to the power of 1 by n. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆದಾಗ ಅರ್ಥ ಏನು? when the 1 by n is equals to 0 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? whatever the extent of the adsorption is there, it will be independent of the pressure. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈ 0 ಯಾವಾಗ ಆಗ್ಬೋದು? ತುಂಬಾನೇ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದಂಗ ಏನ್ ಬಂದಂತೆ? ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಈ 0 ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ 1 by n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಷರ್. ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ 1 by n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ಯಾಕೆ? ಅವಾಗ x by m ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು p. p ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಂಗ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಉಂಟು? ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್. ಆ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ನಾವು 1 by n ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಂಬರು ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ಸೊ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 1.
high pressure ಅಲ್ಲಿ it will be having 0. ಸೊ ನಮಗೆ ಎರಡೇ ಲಿಮಿಟ್ ಇರೋದು 0 ಮತ್ತೆ 1. ಆ ರೀಸನ್ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 1/n is lying in between the number of 0 and 1. That is the reason we say as your 1/n, the value of or the factor 1/n can have the values between 0 and 1. Is that clear? Very much important part. Competitive exams ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ ತುಂಬಾನೇ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋಥರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಜನರಲ್ ಕೇಸ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಓಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಒಂದು ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋ ತನಕನೂ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ರೇಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಜನರಲ್ ಕೇಸ್. ಯಾಕೆ ನಾನು ಜನರಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ physisorption and that of your chemisorption, they are somewhat unique. Of course, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಸಂಟ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀನ್. ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ನೌ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಜನರಲ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೀ ಇನ್ physisorption what happens. Effect of the pressure. Effect of pressure. Remember, in physisorption, as the pressure increases, the rate of your adsorption also increases. What I am saying, in physisorption, as the pressure increases, the extent of the adsorption also increases. If you ask me what is the reason, of course it is because of the weak van der Waals forces. Our reason in the when I was explaining the characteristic, I have not explained you one thing. What was that? In physisorption, I have mentioned that with the increase in the pressure, they will be favoring multi-molecular layer. Multi-molecular layer is one more important characteristic of your physical adsorption. ಅರ್ಥ ಏನು, ನೀವು ಒಂದು ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು, ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ನನಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪಿಸ್ಟನ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಪಿಸ್ಟನ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಂದು ಕೂರುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಈ ಪಿಸ್ಟನ್ ನ ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ತರ್ತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಕೂರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಕೂರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಆಸ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೆಷರ್, the extent of the adsorption is also increasing. Which adsorption ali? In physical adsorption. That is the reason I said that we have to see the question whether they have asked general or whether they are specific. Adhe reason inda nav enanta helti, one of the important characteristic alli we say as what, extent of the adsorption, or we can in simple words we can say that in physical adsorption, it results in a multi-molecular layer on the adsorbent surface at a high pressure. In the same case, if I go with that of your effect of the pressure in chemisorption, it is similar what we have read earlier. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಓದಿದ್ವಿ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂತ, pressure has the effect. Of course, pressure effect untu. Pressure has the effect until it forms a unimolecular layer. Until it forms a unimolecular layer. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಮೇಲೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ, ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಕೂರ ತನಕ ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಕೂತಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದಿ ಪ್ರೆಷರ್, ದಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ರೇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ unaffected. That is the reason we have seen that in our general case also. It is taken from your chemisorption itself. So pressure has the effect until it forms a unimolecular layer. Coming with respect to that of your temperature, please do remember in the effect of temperature, of course what happens here, as the temperature increases, the extent of the adsorption decreases, as we have seen in the general case.
Why? Because we know whatever the bonding is there between that of your adsorbent and an adsorbate is a weak van der Waals force. Weak van der Waals force. So temperature ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Whatever the bonding is there between the adsorbate and adsorbate, it breaks off. So what happens? Desorption takes place. Instead of taking an adsorption, ಈ physical adsorption ಅಲ್ಲಿ adsorption ಆಗ ಬದಲು desorption ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ as you are increasing the temperature, because whatever the weak van der Waals forces is existing, that gets broken off. ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, as the temperature increases, extent of the adsorption decreases in physical adsorption or physisorption. But what we can say with respect to chemical adsorption, effect of temperature, we know that the bonding which is happening over here is a chemical bond. Is what? A chemical bond. And in order to form like this bond, we require a very high energy. Alva? So, illenanta helbodu navu, as the temperature increases, the extent of the adsorption also increases. Able to understand? So, chemical adsorption only temperature is a favorable condition, whereas in a physical adsorption it is an unfavorable condition. So, these are the important things one has to keep in your mind. Of course, now general ನೋಡಿದಾಗ pressure ನ ಅವರು explain ಮಾಡಿರೋದು ನೀವೇನ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೋದು. pressure ನ ಅವರು explain ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವುದು ತಗೊಂಡು, chemical adsorption ನ ತಗೊಂಡು. ಅದೇ when they are explaining the temperature, they have explained it on what basis? Yes, it is on the basis of your which one? Physical adsorption. Alva? They are taken in the opposite way. So these are the things you should keep in your mind. Idu ನಾವು ಈಗ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, that was a general case. Then when we are seeing specifically, you should remember, in physical adsorption, as the pressure increases, extent of the adsorption also increases. But in chemical adsorption, what happens? Pressure has an effect until to a certain limit. As you are increasing the pressure in chemical adsorption, it becomes independent. Okay. Coming with respect to the temperature part in physical adsorption, yes, with the increase in the temperature, what happens? Desorption takes place. That means what? Adsorption decreases. But in chemical adsorption, what is happening? With the increase in the temperature, the rate of the adsorption also increases. So these are the important things, or we can say the effect of the temperature and the pressure on the rate of adsorption. Very much important point one has to remember. And the most important point is that of your Freundlich adsorption isotherm, which is giving a relationship between which one? The amount of the gas adsorbed per unit mass of the adsorbent at a constant temperature at an equilibrium pressure. Yes, so please make it as, what is that? P is your pressure, it is not a constant. K and N are your constant. Make your P as your pressure. Okay, X is what over here? Amount of the gas adsorbed. M is what over here? Mass of the adsorbent. Okay, mass of your adsorbent. Is that clear? Okay. Next, we are going to see the applications of your adsorption. So now we will be going to see the applications of your adsorption. Of course, in notes, I think I have mentioned very high numbers of your applications. But in this video, I would like to concentrate on the topics we have covered, yeah, and wherever I have used the term as an adsorption. I don't know how many of you are remembering it. So first and the foremost thing, I would be taking the adsorption phenomenon, the first class when I was explaining you the concentration of your ore in metallurgy lesson. Alva? There when I was explaining the method of your froth flotation, if you remember it, froth flotation method, I mentioned you over there as what? When you are using your collectors and that of your froth stabilizers and you are rotating the paddle, of course you will be obtaining the bubbles over there. Alva? And these bubbles will be coming at the top of your container or your tub. And then we are going to take out these bubbles out and then we are going to concentrate the ore. Of course, why did I say that one? Of course, on that day I said you, whatever the bubbles are over here,
they have been got adsorbed. Please mark my words, there I have mentioned adsorbed. Once again, I am giving you a clear image over here. In case if you want to see, yeah, like this I have given you. So this is our bubble, air bubble. And you could just see that the red marks over here, they are your mineral particles. What has happened? They are present only on the surface. So this was the process which has been taken place in your froth flotation, which is called as what? Adsorption. Alva? Allah helide nimge artha aagta irlilla. Now I think it would be clear what do you mean by adsorption andra. You can see that whatever the air bubble we have chosen over, whatever we have got, of course alla paddle na nan rotate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, paddle na rotate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ bubbles ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. If you take a close image, you could just see that these bubbles are having some red parts over them. What is this? If you take a one clear view, it is like this. That is, each bubble will be adsorbed with that of your mineral particles. So whatever the process which is taking place, it's an adsorption process. Very much important in your froth flotation. Alva, concentration of the ore ಮಾಡಬೇಕು froth flotation ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ it will be undergoing your adsorption phenomenon. And one more important thing I have mentioned you, it was that of your chromatographic method. Chromatographic method, alva. So this chromatographic method is also the main principle lying over here is what? The adsorption method itself. ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Basically, if you are remembering, we use this word in that of your, which one? Refining of metals. Last topic in general metallurgy, refining of metals. So let us have some detailed view that what do you mean by this chromatographic method. Remember guys, it is like a method in which we are using for a purification technique. ಹೇಗಿರುತ್ತಿದು? Everybody have seen the burette, alva? The same structure will be there. Burette hangene iruttido as usual. Yeah, and like this. Like this, and here you will be having like a cork. Basically, instead of saying it as a burette, we will be saying it as a glass column. It is only stopper irutte. Okay. Somewhat in what you can say, in diameter wise, they will be somewhat much more than that of your burette itself, but it will be called as what? Glass column. Yeah. So this is a general structure of what we are using for our chromatographic method. First ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? First you are going to fill this burette or fill this glass column. Instead of saying the burette, make use of saying glass column. I would be choosing an adsorbent. ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಫಸ್ಟ್ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಾಲಮ್ ನ ನಾನು adsorbent ಇಂದ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಟೈಟ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೂ ಏರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬಾರ್ದು. ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. One of the important method and also one of the important criteria ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಎಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಏರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಆ ತರ ರೀತಿಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ adsorbent ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. Yeah. So whatever we can see, this adsorbent generally it will be your Al2O3 or sometimes it will be also your silica gel. Silica gel antane we have not seen basically. If I get a time or somewhere I will be showing it in your classrooms. Yeah. So yenarthivili adsorbent basically it will be your Al2O3 or your silica gel. So whatever we have packed alva column alle first ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು adsorbent ಇಂದ ಈ ಕಾಲಮ್ ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. Next what is there, that is very much important. So whatever the mixture you have been obtained, ಯಾವ್ದನ್ನ ನೀವೀಗ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ನೀವೀಗ ಏನ್ ತಗೊಂತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ತಗೊಂತೀರಾ. ಸೊ ಏನ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಉಂಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಈ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇಂದ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಆ ಮಿಕ್ಸರ್ ನ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಪೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಪೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಇಟ್. ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೋರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಪೋರಿಂಗ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಈಡ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈ ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ ಈ ಕಾಲಮ್ ಮೂಲಕದಿಂದ ಪೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ.
ಅಲ್ವಾ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟು most of the impurities will get absorbed, remember, will get absorbed on the adsorbent itself. ಇದು ನಮ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನು, ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಉಂಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ಈಗ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಬೇಕು. Okay, that is very much important criteria. Of course, in higher classes you will be seeing ಯಾವ ತರ ಅದು adsorb ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Now you don't need that one. But do remember one important thing that, of course, ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಲಿ ಇರಲ್ಲ. There will be many such impurities. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿನೂ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲೇ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ಯೂರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಡಸಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಓವರ್ ಯು. ಇಲ್ಲೇನಿತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಿಕ್ಸರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ಮಿಕ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಮೈ 100% ಪ್ಯೂರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜೊತೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬರೀ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ನ ಈಗ ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನೀಗ ಪೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು 2 to 3 times slowly. So why I am pouring this one, because to ensure that none of the pure element is getting adsorbed on your adsorbent. Only the impurity should get stuck and your pure element should come down easily. So ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we will be getting our pure part at the last part. Okay. But in this column chromatography, this is mainly called as what? Column chromatography. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಲಮ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ, there are many such. ಪೇಪರ್ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಉಂಟು, ಕಾಲಮ್ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಉಂಟು, ಆ ತರನೇ ತುಂಬಾ ಅನ್ಯ ರೀತಿ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫೀಸ್ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿನೂ ಉಂಟು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಕಾಲಮ್ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಯಾವುದು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಫೇಸ್. ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಲ್ವಾ, ನಿಂತಿರೋದಲ್ಲೇ. ಸ್ಟೇಷನರಿ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಚೂಸನ್ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಟೇಷನರಿ ಫೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನಿಮ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೇಸ್. ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೋರ್ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಅಥವಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಪೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಆಸ್ ಯೋರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ವಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 2 phases one use in your column chromatography. And some of the times this solvent now, instead of saying as a solvent, we will be taking it as a eluent anta heltivi. What is called as, if whatever the solvent you are adding, general ಆಗಿ ನಾವು solvent ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾಲಮ್ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಯುವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಯುವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಯೂಟಿಂಗ್. The process where you are extracting the pure metals or whatever the pure material, it is through the process called as an eluting. Andre it is forcing to give you the pure part. Alva. So what is that eluting is done, from whom it is done by? By the eluent. So this eluent is nothing but your mobile phase ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, eluent ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Remember, depending upon the impurities, this eluent also changes. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ adsorption. Of course, if I am going to explain this in that of your general metallurgy lesson, you would have not been understood. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ adsorption ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ adsorption ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು. ಏನಂತ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ adsorbent you are taking, ಅದರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ adsorption phenomenon. Okay. So these are the important 2 applications where we are using the process of your adsorption. In similar cases, in case if you want to create a high vacuum, ಎಲ್ಲೋ ನಿಮಗೆ ಹೈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ
there also an adsorption process na ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ by using your silica gel, which will take or which will absorb all the humidity air present in a chamber, and easily we can take out that silica gel. Vacuum will be created in the chamber. Similarly, in the gold mines or that on your coal mines, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಡರ್ ಅರ್ತ್ ಹೋಗ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮೈನಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದಿ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಆಫ್. ಆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ನ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಅ ಸೇಫ್ಟಿ ವೇ. Similarly, the most important thing, and we are going to study about this in detail, is the main application is with respect to that of your catalysis. Catalyst ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ತರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಫೆನಾಮಿನಲ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ದರ್. ಯಾವ ತರ, ಇಟ್ ಅಲೌಸ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ making the reactant to get reacted on its surface itself. So since the overall phenomenon is taking on the surface, the catalyst is also making utilize of the process of your adsorption, one of the major application which we will be going to study in detail in our later videos. Is that clear?